Hey there, what's up? Is this your first time watching my videos? Then welcome to the Tasty Tracks. My name is Neetu Joseph. ഈയിടയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേരൊന്ന് മാറ്റിയായിരുന്നു. Previously it was the NJ Fusion. ഇപ്പം ഞാനത് The Tasty Tracks ആക്കി because I thought that is best suited for this niche that I share. Obviously food. So this channel is all about food, stories, videos and contents, anything related to home cooked food, restaurant style food, or food that I've tried and tasted from in and around the cities I've been, and also parts of the world that I've traveled to and explored different cuisines. If this is something that you commonly share, definitely subscribe to my channel, share it with your friends and families. Don't forget to like and share my videos as well. If you have created videos on food or something like this previously or now, do leave a comment below and I'll definitely look it up and show some support. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പാവയ്ക്ക തോരനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി പറയാം കേട്ടോ. പണ്ട് എനിക്ക് പാവയ്ക്ക തോരൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തന്നെ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ 7 അയലക്കത്ത് കാണിയല്ല, ഞാൻ മുങ്ങും. അതുപോലെ ഒരു ഐറ്റമായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി കഴിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്നെസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ബട്ട് ഐ നെവർ റിമെമ്പർ എ ഡേ വെർ ഐ ഹാവ് ഹാപ്പിലി ഈറ്റൻ പാവയ്ക്ക തോരൻ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാം 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ഒരിക്കലെങ്കിലും പാവയ്ക്ക തോരനെല്ലാം മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കും. I will make it for my family and myself and I really enjoy it. ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. So in a hot pan, add some oil, splatter some mustard, add some curry leaves, green chilies and ginger. Ginger can be grated or finely diced. അപ്പോൾ ഈ ടിപ്പ് എൻ്റെ മദർ-ഇൻ-ലോ ആണ് തന്നത്. ജിഞ്ചർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലേവർ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും ഈ ഡിഷിൻ്റെ. സോ ഐ ആഡഡ് ഇറ്റ് ഇൻ. പിന്നെ ഷാലറ്റ്സും ആഡ് ചെയ്ത് we add in some salt and turmeric. So itrayum matram madi for masala. We are not adding any extra masalas, not even black pepper powder. പിന്നെ നല്ല ഡൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്കയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട്. ഇത്രയും സംഭവം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒരു 5 to 7 minutes കുക്ക് ചെയ്യുവാണ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇനി എങ്ങാനും വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരിക്കോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. സോ ഇച്ചിരിക്കോളം ഐ മീൻ ലൈക്ക് 3 to 4 tablespoons, that's it. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ബിറ്റർ ഗാർഡ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും പിന്നെ ബിറ്റർനെസ്സിനോട് ഹെസിറ്റൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർക്കും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഈ ജിഞ്ചർ, ഷാലറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിറ്റർനെസ് നല്ലപോലെ ബാലൻസ് ആവും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോ ഗുഡ് ടു ഹാവ് ഇറ്റ് വിത്ത് റൈസ് ഓർ ചപ്പാത്തി ഓർ എനിത്തിങ്. സോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ, ഡോണ്ട് forget to subscribe, like and share it with your friends. Until next time, loads and loads of love from NJ. Bye now.